So if I say a value x is increased by r%, okay, what does that mean? A value x is increased by r%. Can you tell me what will be the final value? If a value x is increased by r%, what is going to be the final value? That means what is going to be the expression of the final value? X by 100 into r. No, it is x plus r by 100 into x. Okay. So if x is a value, say for example x is the salary of a person, okay, and it is increased by r%, so what does that mean? It means that the value x is already there plus r% of x. Okay, so x is increased by r%, right? You understand? So x plus r% of x, this is the final value. So x is already there and then r% of x is the extra. Okay. Okay, sir. Yeah, hi Shubhruti. Yeah, hi Shubhruti. So I'm telling you what to do, some to do. 1 second. So Shubhruti, we did. I sent you question number 8, right? I will explain you that sum. By the time you can try out, you can try out question number 16. Okay, you can try out question number 16. Okay. ঠিক Now, আছে স্যার now if a value x is decreased by r%, then what is going to be the final value? X minus r by 100 into x. Yes. So x minus r by 100 into x, right? Now, if it is asked that what, if it is asked say a value x is increased to r%, increased to, then what is going to be the final value? Can you tell me? If it is asked that a value x is increased to r%, then what is the final value? It is only r% of x, right? It is only r% of x. Okay, sir. That is increased to, it is not increased by. By means this thing, either plus or minus. When it is said increased to, means directly to that value. Now, percentage increase is always, percentage increase means say initially a particular value was something and then the final value becomes something else. Okay, so what is the percentage increase in the value? So that is always final value minus initial value, initial divided by initial value into 100%. Okay, final value minus initial value by initial value into 100%. That is called percentage increase. So what we are doing, you see, we are taking the final value minus, we are taking the initial of the original value divided by the initial value into 100%.
Now what is percentage decrease? Okay, sir. Percentage decrease is the initial or the original value minus final value divided by, this is whole divided by initial value into 100%. Okay, that is a percentage decrease. Why? Because percentage decrease means what? That the final value is less than the initial value. Okay, so that is why initial value minus final value divided by initial value only into 100%. Right, you got it? Okay, sir. Okay, so are you copying or should I delete this if you have copied it? So I have copied. Okay, now taking this small amount of concept in mind, let us move towards solving this sum. Okay, LOD3. So here the price of raw material has gone up by 15%. Labor cost has also increased from 25% of the cost of raw material to 30% of the cost of raw material. By how much percent should there be a reduction in the usage of raw materials so as to keep the cost same? So what I need to keep same over here? The cost. Okay. Dividing this page into two parts. Okay. So the price of the raw material has gone up by 15% of the labor cost. Okay. So first of all, take me all the initial things. Okay. Initial. So price of the raw material. Okay. So let the price of raw material be, say, let me take it as P, rupees P per piece. Okay, P1 because initial I am taking. Then what else is there? Number of items, number, usage of raw materials. So number of raw materials. Okay, number of raw materials is N1 pieces. Okay, now what is going to be the labor cost? You see what it is given, that the labor cost is equal to what? Cost of the raw material, right? So labor cost is, you see, P1 into N1, right? Labor cost is P1 into N1 into how much? 25% of this, because P1 into N1 is the total price, total cost of the raw material. Labor cost is, the initial one is usually 25% of the cost of raw material. That is why 25 by 100 into P1 N1. Did you get this, Shritama? Tell me. No, sir. Can you Okay. explain it again? Okay. So see, the labor cost is given as the labor cost also increased from 25% of the cost of the raw material. So the first thing that we have to do is to find out the cost of the raw material. Okay, so it is given that the labor cost is 25% of the cost of the raw material, the initial one. Okay, the initial one.
It is 25% of the cost of the raw material. So what is the total cost of the raw material? That is important. Total cost of the raw material is what? P1 into N1. You have say you have bought, say the cost of one chocolate is 20 rupees. Okay, you have bought 20 chocolates. So what is the total investment that you have done for chocolates? 20 into 20, right? Number of chocolates into price of one chocolate. That is the total cost of chocolates, right? So here the price Yes. of raw material is P1 per piece, and number of raw materials is what? N1 pieces. So what is the labor cost? The labor cost is P1 into N1 into 25%. Why this P1 into N1? This is the total cost of raw materials. Now the labor cost is 25% of the cost of raw materials. That is by 25 by 100. 25% of P1 N1. Did you understand? But so it has been said that it has increased from Yeah, 25%. increased from, that means the initial one is 25% of this total cost of the raw materials, increased from 25% to 30%. So 30% is the final value. I'm calculating the initial values now. So initial value was 25%, Okay. right? Now next is, so what is going to be the total cost? Total cost. So Nilaj, did you get this point, this labor cost thing? Yes, sir. But Hmm. actually, I did it in a different method. Actually, Okay. I did not take this P and N. I took it to be, I assume it to be 100, and I did the calculation. So Okay, that also like can be that, done. What is the answer you got? it's 17%. Right. You can do it with 100 also. That will also work. Okay. And I will take 100 actually. Okay. I will take 100. Okay, okay. So just for notation, I have written P1. Okay. So what is the initial cost? Okay. So initial cost is, now say this cost, what we are finding out is the total cost, including labor cost and the material cost. So that is going to be what? P1N1. P1N1 is the total cost of the material plus labor cost. Okay, so that is going to be P1N1 plus what is the labor cost? P1N1 by 4, right? That is going to be 5 by 4 P1N1. Now in order to reduce the calculation, okay, let us take this P1 as rupees 100. So my C1 will become 5 by 4 into 100 into N1. That is going to become 125 into N1. Shritama, tell me which one you didn't understand. Which part? So why L1 is P1 by N1 by 4? Yeah, here we got it, right? Labor cost. Labor cost was P1 N1 by 4. So that we just substituted over here. Okay. 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 And Hmm. now this is just algebraic addition. I mean fractional addition. P1 N1 plus P1 N1 by 4, which is 5 by 4 P1 N1. Okay. Now what is, now we are taking, just for simplicity, see in cat, for simplicity we take some values as 100. So we are taking P1 as 100. Okay, and what we're doing, C1 as 5 by 4 into, in place of P1 I am putting 100 and then N1 as it is 125 N1. Okay, so this is the initial cost. Now the final one, what is the final thing? It is given that the price of the raw material has gone up by 15%. You see, increased by 15%. This is just the concept that I taught you in the beginning. Okay, so what is the new price of material? That is P1 plus 15% of P1, right? This is what is meant by increasing something by 15%, Yes, sir. right? So what is P1? P1 is 100, and here also P1 is 100, so that will give me 115. This is the new price, and new uh, number of pieces we are taking as N2. So what is going to be the labor cost? The labor cost is going to be this time 30%. Okay, so 30% of cost of raw material, that is 115 is the price of raw material per piece. Okay, 115 is the price per piece. N2 is the new number of raw material that we are consuming, so into N2, that is 34.5 into N2.
Tell me which part you didn't understand. Shutama? So this final P2 equals to P1 plus. I understood that. Then after that, what we have done? Okay, so how P2 came as 115, did you understand? Yes, sir. That it has increased by 15%. Yes. Now, here we took, you see the initial number of raw materials as N1, right? Now we are taking Yes, the sir. new number of raw materials as N2. Earlier N1 pieces were consumed, now N2 pieces are being consumed. Okay. What is the labor Okay. cost now? Huh. Labor cost, you see, it is giving 30% of the cost of raw material. So that is why 30 by 100 into what is the cost of raw Yes. material? 115 into N2, right? Yes, sir. So on solving this, I am Yes, sir. getting L2 as 34.5 N2. Now it's time for me to find out C2. There is a total cost. So what is C2? P2 N2 plus L2. So what is P2 N2? P2 N2 is 115 into N2 is as it is. L2 is 34.5 N2. Okay. So that is going to give me 149.5 N2. Okay. So C1 is this and C2 is this. Okay. Now what we're given to find out, it is given that by how much percent should there be reduction in usage of raw material so as to keep the cost same. Do you see this? Cost has to be same. That means C1 has to be equals to C2, right? Do you understand this part? Yes, sir. C1 has to be equals to C2. Yes, sir. Wait, let me open another paint window. Supratim, I'm coming to you. Just let me complete this sum. Okay. So what is C1? C1 is 125 N1 and C2 is 149 N2. Okay. So therefore, what I need to find out, you say I am given to find out what should be there should how much percentage should there be reduction in the usage of raw materials. That means I am given to find out N2 minus N1 by N1 into 100%. Okay, final value minus initial value by initial value into 100%. This same formula I gave you in the first session. I mean during the first hour only, right? Final value minus initial value Yes, by sir. initial value and 100%. Now I just need to find out the value. I have everything. So what I can do, 125 N1 by 149.5 minus N1 by N1 into 100%. So that I'm going to, if you solve this, okay, what we're going to do, 125. Okay, so you will be provided with a very minimalistic laptop. Okay, so sorry, calculator. Okay, so that you can utilize for this type of basic calculations. Okay, so if I solve this, what will happen is minus 24.5 into 100%. Okay, if you solve this, this will give you minus 16.38%. Okay, which is 17% decrease, because minus is there, right? Minus means decrement, so there is 17% decrease. Okay, so the answer is A.
Did you understand this, Shritama? Yes, sir. Okay. Have you copied this, or send should I send this sum to you? So I've copied, but if you send it also, then it Okay, will be so I'm better. sending it. You copy this. Okay. Niladri, I'm giving you a sum. I'll do one sum for Suprati, and then I'll come back. স্যার হ্যাঁ, স্যার বলো। বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আমি তো বললাম বুঝতে পারছি আমি তো বললাম তোমাকে হোয়াটসঅ্যাপে। দাঁড়াও আমি করছি। এসএসসি সিজিএল এর এই অঙ্কগুলো আমি যেটা দেখছিলাম, এটা যথেষ্ট অ্যাডভান্স সাম। ঠিক আছে, এর জন্য কোনো স্পেসিফিক থিওরেম নেই, মানে এটা হচ্ছে পুরোপুরি মানে কি বলবো, জিওমেট্রির জেনারেল কনসেপ্ট দিয়ে। ঠিক আছে, কোথাও সিমিলারিটি, কোথাও কংগ্রুয়েন্সি, হুম। সিমিলারিটি যে রুলসগুলো তোমাকে শিখিয়েছি সেইগুলোর ওপর। দাঁড়াও, এই ছবিটা জাস্ট পাঠিয়ে দিই। Niladri, do you have past year question papers? I don't think so. So after copying this sum, Shritama, try this sum. Niladri, I'm sending you as well. Okay, this is a question from 2020 cat paper. Okay, on percentage. You try out this one, and then I'm coming back to you. Okay, so Subhadev, first of all, let us do this question number 8. Okay, in which we were stuck in the morning. But yes, if you, one thing is proven, if you do this SSC CGL paper, you will not have to think about any other government exam paper for at least geometry and mensuration. That is what I mean, realized. Some of the sums were really ঠিক tough. আছে স্যার। Okay, some of the sums were really tough. I was myself struggling, but I found out the way.
Okay, in triangle ABC, AD is perpendicular to BC and B is perpendicular to AC. AD and B intersect each other at F. If BF is equal to AC, then find out the measure of angle ABC. Okay, so let us draw the triangle. I am drawing a big triangle so that it's easy for us to understand. Okay, now AD is perpendicular to BC. And B is perpendicular to AC. Hmm. If BF is equals to AC, এটা হচ্ছে intersect each other at F. So BF is equals to AC. So this is equals to AC. Then find the measure of angle ABC. আমাকে এটা বার করতে হবে. So what let me do one thing. In triangle BFD and triangle ADC. BFD and ADC, okay. BF is equals to AC, that is given, right? Okay. Angle okay. Now some calculations we have to do over here. You see in this particular triangle, that is this one, BFD, this is 90 degree. Okay. Let us take this one as theta. This one will be 90 minus theta. If this is theta, this one will become theta. Since this is 90 degree, this one will become 90 minus theta. Okay. Now since no sir, bisected thing is given. Okay. Now in this triangle, in triangle ADC, this is 90 minus theta. This is 90. So this is going to be theta. Okay. Now again coming back to this triangle, why I did this? I did this to apply similarity theorem so that I can prove them similar. Okay. Now see angle ACD, okay, is equals to angle BFD, right? ACD and BFD both are equal. Okay, angle ADC is equals to angle BDC. So 2 and BDF, sorry, BDF, okay, both 90 degree. ADC and BDF, both of them are 90 degree. So both of them are equal. That means what? These two triangles are similar. Triangle angle axiom দিয়ে angle axiom দিয়ে আমার এটা না থাকলেও চলবে, angle axiom দিয়ে দুটো হচ্ছে similar. Okay, if that is the case, then I can write down that the corresponding sides are proportional to each other. Okay, so what are the corresponding sides? AC of ADC divided by of this small triangle BFD, what is going to be the corresponding one? You see here I have 90 minus theta and here I have theta. In between AC is lying. So here 90 minus theta and theta, who is lying? BF is lying. In this bigger triangle, in between 90 degree and theta, who is lying? DC is lying. In this BFD between 90 corresponding আরেকবার বলুন, corresponding টা বারবার ভুলিয়ে যায়। হ্যাঁ এই দেখো এডিসি, দেখো ওটা যেটা বললাম ওই লোকের বাড়ি খোঁজার মতো, ঠিক আছে, যে দুটো গাছের মাঝখানে হবে, ঠিক আছে। এই বড় ট্রায়াঙ্গেলে এডিসি তে তুমি দেখো 90 মাইনাস থিটা আর থিটা,
এই দুটোর মাঝামাঝি কে আছে? এসি, ঠিক আছে? হুম, হুম, এসি এসি ডিভাইডেড বাই, এবার এই ট্রায়াঙ্গেলটা চলে আসো বিএফডি তে। বিএফডি তে 90 মাইনাস থিটা, থিটার মাঝামাঝি কি আছে? বিএফ, রাইট? BF দেখো এই যে হলো ইকুয়ালস টু বড় ট্রায়াঙ্গেলটায় আবার 90 আর থিটার মাঝামাঝি কে আছে? ডিসি, রাইট? ডিভাইডেড বাই তোমার বিএফডি যে ট্রায়াঙ্গেলটা আছে সেখানে 90 আর থিটা কোথায়? এই যে এখানে আর আচ্ছা, এখানে, তাই তো? অপোজিটে কি আছে? অপোজিটে না, আমি এই 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 যে 90 আর থিটার নিচে কে কে শুয়ে আছে? শিবের মতো ডিসি, ঠিক আছে? এডিসি ট্রায়াঙ্গেলে, হুম, বিএফডি ট্রায়াঙ্গেলে এইখানে হুম, দেখো 90 আর এখানে দেখো থিটা, এদের মাঝামাঝি কে শুয়ে আছে? এফডি, তাই এফডি হুম। ইজিক্যালস টু কে বাকি রয়ে গেল? এডি বাকি রয়ে গেল, ডিভাইডেড বাই এখানে বিডি বাকি রয়ে গেল। ওকে, এবার দেখো এসি আর বিএফ কে ইকুয়াল বলে দিয়েছে তো, তাহলে এটা হয়ে গেল 1, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু আমি এডি আর এডি বাই বিডি এই জিনিসটা নিলাম, তাহলে কি স্যার, আসছে? আমার না প্রথমে কনফিউশন হচ্ছে করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলটা কোন অ্যাঙ্গেলটা, কোন মানে করসপন্ডিং সাইডটা কোনটা হবে, এটাই আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, এটা কি বুঝতে পেরেছো এখন কিভাবে করসপন্ডিং সাইজগুলো নিয়েছি? এখানে বুঝতে পারোনি? এ এসি যেহেতু এখানে সিমিলার, এ মানে হুম অ্যাঙ্গেল এ আর সি, এখানে 90 মাইনাস থিটা, এখানেও থিটা, হুম, এখানেও 90 মাইনাস থিটা, এখানেও থিটা, হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ। এসির মানে করসপন্ডিং মানে উল্টো দিকে কে থাকবে, না 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 ওটাই তো? না না না, সবসময় উল্টো দিকে নয়। দেখো করসপন্ডিংটা পুরোপুরি নেওয়াটা হচ্ছে মানে ডিসিশনের ব্যাপার, সবসময় যে আমি উল্টো দিকেরটা নেবো সেরকম কোনো ব্যাপার নয়, ঠিক আছে? এই যে 90 মাইনাস থিটা আর থিটার, ঠিক আছে, হুম, এর এই এই দুটো অ্যাঙ্গেল কোন সাইডের উপরে লাই করছে? এসির উপর লাই করছে। এটা আমার একটা প্যারামিটার হলো যে 90 মাইনাস থিটা, থিটা যে সাইডের উপর হ্যাঁ, লাই করছে, দুটো দুটো ট্রায়াঙ্গেল 90 মাইনাস হ্যাঁ, থিটা যে সাইডের উপর লাই করছে তাদের জন্য করসপন্ডিং, ঠিক আছে? সো 90 মাইনাস থিটা আর থিটা হ্যাঁ, এডিসি ট্রায়াঙ্গেলে এসির উপর লাই করছে, আর বিএফডি ট্রায়াঙ্গেলে 90 মাইনাস থিটা থিটা বিএফ এর উপর লাই করছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে? ইকুয়ালস টু হ্যাঁ, ডিসিটা কি হচ্ছে দেখো 90 আর থিটার, 90 আর থিটা কার উপর লাই করছে? ডিসির উপর লাই করছে, তাই ডিসি নিলাম। এই ট্রায়াঙ্গেলে 90 আর থিটা কার উপর লাই করছে? এফডির উপর লাই করছে, তাই এফডি নিলাম, ঠিক আচ্ছা আছে? মানে একটা, আচ্ছা মানে একবার দুটোই একটার উপর লাই করছে, আর আরেকবার আরেক শুধু একটা একটার উপর লাই করছে। এই তো একবার 90 মাইনাস থিটা আর একবার থিটা নিলাম, আর একবার 90 আর থিটা নিলাম, হ্যাঁ, ঠিক আছে? দুটো ট্রায়াঙ্গেলে 90 আর থিটা কোন সাইডের ওপর লাই করছে, তাহলেই তো হয়ে যাবে। আর তারপরে যেটা হুম। বাকি আছে এডি বাই এফডি এবিডি, এডি বাই বিডিও কি করে ইকুয়াল হচ্ছে? মানে ওরাই তো একলা এডি বাকি বাই আছে, বিডি, ওরা তো একলা বাকি আছে, আর তো কেউ নেই। বা তুমি যদি করেসপন্ডিং এর কনসেপ্ট দিয়ে ভাবো তাহলে দেখো 90 মাইনাস থিটা আর 90 কার ওপর শুয়ে আছে? এডির ওপর শুয়ে আছে। 90 মাইনাস থিটা আর 90 কার ওপর শুয়ে আছে? এডির ওপর শুয়ে আছে। আর এই হ্যাঁ, ছোট ট্রায়াঙ্গেলে 90 মাইনাস থিটা আর 90 কার ওপর শুয়ে আছে? বিডির ওপর শুয়ে আছে, তাই এডি বাই বিডি। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো? দেয়ারফর এডি ইজ ইকুয়ালস টু বিডি। আচ্ছা, এটা কি করে হলো? না এসি আর বিএফ দেওয়া আছে হচ্ছে 1:1, তো ওটা 1 কেটে কেটে 1 হয়ে গেল, তাহলে এডি ইজ ইকুয়ালস টু বিডি। এবার দেখো এডি আর বিডি যদি ইকুয়াল হয় তাহলে দেয়ারফর ট্রায়াঙ্গেল এবিডি হয়ে গেল আইসোসেলাস। তো ওটা বুঝলাম না, এসি ওটা ওয়ান কি করে ধরলেন? 1 তো দেওয়া আছে, তো এই যে বিএফ ইজ ইকুয়ালস টু এসি, এটাই তো দিয়ে দিয়েছে কোশ্চেন, এই যে কোশ্চেনে দিয়ে আচ্ছা, দিয়েছে তো, তাই এটা কেটে কুটে 1 হয়ে গেল, হুম, তাহলে এডি বাই বিডি কি হয়ে গেল? হ্যাঁ, ইকুয়াল হয়ে গেল। তাহলে দেখো এবার এডি, ঠিক আছে, এই যে এডি আর এই যে বিডি দুটো যদি ইকুয়াল হয় তাহলে কি এবিডি ইজ অ্যান আইসোসেলাস ট্রায়াঙ্গেল, ঠিক আছে? যদি আইসোসেলাস হয় তাহলে এই দুটো বেস অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল হবে। এটা 90, তাহলে বেস অ্যাঙ্গেলস গুলো কত হতে হবে? আইসোসেলেসটা কি করে হলো? এডি ইকুয়ালস টু বিডি, আইসোসেলেসটা কি করে হলো? এই তো এডি ইজ ইকুয়ালস টু বিডি, এখান থেকে প্রুফ করলাম না? ও মানে দুটো সাইড ইকুয়াল। হ্যাঁ,
এই এবিডি ট্রায়াঙ্গেলটার এডি আর বিডি হ্যাঁ। ইকুয়াল, ওকে? হুম। যদি তাই হয় তাহলে বেস অ্যাঙ্গেলসগুলো ইকুয়াল, এই যে এই বেস অ্যাঙ্গেলসগুলো, ঠিক আছে? এটা 90 ডিগ্রি আছে, তাহলে বেস অ্যাঙ্গেলসগুলো কি হবে? 180 মাইনাস 90/2, দ্যাট ইজ 45 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি। তো আনসারটা 45 ডিগ্রি। তো আনসার কিন্তু 60 ডিগ্রি নিয়েছে। 60 ডিগ্রি হবে না। আমার মনে হয় না 60 ডিগ্রি হবে কোনোভাবে। এটা আমি অন্য সোর্সেও চেক করেছি, নেটেও চেক করেছি, এটা 45 ডিগ্রি আছে। তো আমি তো 45 ডিগ্রি আমি তো অন্য লজিকে বার করে দিয়েছিলাম। হুম, কোন লজিকে বার করেছিল? আমি আমি ধরুন এটাকে এডিটা 90, হুম ঠিক আছে? তার মানে একটা ট্রায়াঙ্গেলের তো 90 পুরোটা 180 হবেই, হুম ঠিক আছে? তাহলে 180 মাইনাস 90 করে বাই 2 করলাম, তাহলে দুটো সাইড ইকুয়াল, মানে দুটো সাইড বার করে দিলাম ওরকম ভাবে। তাহলে 45 ওরকম ভাবে বার করেছিলাম। উম, না, বেরিয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু লজিকটা আমার মনে হয় না ঠিক। এটা সিমিলারিটি দিয়ে বেরোবে, ঠিক আছে? আর এটা 45 ডিগ্রি আনসার হবে, এটা শিওর। এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা 45 ডিগ্রি, এই অ্যাঙ্গেলটা 45 ডিগ্রি। স্যার এই কনসেপ্টটা কি দুটো সাইড ইকুয়াল হলে আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেলের হুম, দুটো অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল হবে? হ্যাঁ, এটা এটা প্রথম ক্লাসেই বলেছিলাম, মনে করে দেখো। আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেলের দুটো সাইড যদি ইকুয়াল হয় তাহলে বেস অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল। এই দুটো সাইড ইকুয়াল হলে বেস অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল। প্রথম প্রপার্টিটা চেক করবে। বেস অ্যাঙ্গেল বলতে বেস আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল মানে হচ্ছে বেস যে দুটো অ্যাঙ্গেল। সাইড ইকুয়াল তাদের নিচের যে অ্যাঙ্গেলসগুলো, আচ্ছা ঠিক আছে? এটার আনসার 45ই হবে। আচ্ছা, দাঁড়া এটা লিখে নি। না, এটা এটা লিখে লিখেছিলে নি। তুমি? না, মনে হয়, দাঁড়া দেখি তো লেখা আছে কেন। এটা আমি লিখিয়েছিলাম প্রথম প্রথম ক্লাস কোথায় ছিল, আমি এটা পাঠাচ্ছি না, তোমাকে। শুধু এরিয়াটা লেখা ছিল। এই বেস অ্যাঙ্গেলস তাহলে প্রপার্টি 100% লিখিয়েছি। গেল কোথায় দেখো তো। Okay, Niladri and Shritama, are you able to do that sum? Yes, sir. Okay, what is the answer you got? It's around 66.4 something. It's coming. So we Okay, can take that option 66%. right, It is approximate. It's not a perfect one. that is correct. Shritama, are you able to do that sum? So I did by X method only. X method, that is fine. That lifted one, right? Hmm. That is correct. Shritam, are you able to do this sum, or I can do that for you? So I couldn't do. Okay, you want me to do? Yes, sir. Okay. So Niladri, I'm giving you another sum. By the time you can do this.
Okay. Try this some Gaji. হ্যাঁ সুপ্রতিম কি ডাউট আছে বলো অঙ্কটা স্যার পেয়েছো প্রপার্টিটা পেয়েছো 16টা হ্যাঁ, না না প্রপার্টিটা পেয়েছো আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেলের না স্যার লেখেন আমি লিখে নিলাম ওকে base angles are equal ঠিক আছে equilateral triangle all the angles are 60 degree and for isosceles triangle base angles are equal ঠিক আছে তো 16টা হুম 16টা করছি এই জাস্ট অঙ্কটা করে নি okay so you see this sum Sriparna sorry Shritama actually I have a student Sriparna so that is why that name came in a group of people 28% of the members are young okay so this one you are saying you did it with Niladji you did it with X right Niladji Yes, sir. I did with S, so sir. I will do it with 100 okay Okay. so you can check this out as well so 28% of the members are Sure. young so let total members be 100 okay so young ones 28% are young so Shritama in cat see our traditional method states that we must do most of the sums with X right but X makes the calculation complicated some of the times however you can if you master the I mean the technique of doing it with X then of course you will love your X okay but doing it with 100 simplifies the process okay doing it with 100 simplifies the process so Niladi did it with X because he has command over X okay I'm doing it with 100 so Niladi you can send your calculation okay in the group and I'm sending this one I'll send this share this one so both the processes will be there okay Shitama understood Okay, sir. so young members are 28 rest are old so how many old members are there out of 100 so I took that let the total number of members be 100 okay young members is 28 out of this 100 young members young 28 are old then how 28 are young how many are old then 72 72. right 65% of the members are literates so literates are 65% of the members that is 65 okay so how many illiterates are there 35 okay 25% of the literates are young so young 25% of the literates who are the literates 65 okay so 1s are 4s are that is going to give me 16.25 young literates young literates yes you can see 25% of the literates are young okay so that is 25% of literates how many literates are there 65 are there literates 25% of these are young so young literates at 16.25 then the percentage of old people among the illiterates so I need to find out how many old literates are there
So you see 65 is the total number of literate people, out of which young literates are 16.5. So the difference will give me old literates. On subtracting this, we will get something around 48.75. Okay, old literates. Now how many are old illiterates then? You see how many illiterates are there? 35. Yes, sir. Okay, so you can see okay, so how many old people were there? 72 people, right? Out of which old literates are 48.75. So how many old illiterates are there? From the total number of old people, we will just subtract 48.75. That will give me 23.25. This is the number of old illiterates. You need to understand that from where we are subtracting what. We got the number of old illiterates as this. I need to find out how many old illiterates are there. So this is the total number of old people, out of which, Yes. so total old people are divided into two parts. One is literate and the other is illiterate. Out of which Hmm. literates is 48.75 people. How many are illiterates? Subtract. Now I need to find out that this particular value is how much percent of the total number of literates. So that is 23.25 divided by illiterates are 35, okay, into 100%. That will give me close to 66%, which is 4, option 4. You understood, Niladri? So I couldn't understand that old and old literate part. Okay, so let the total number of people number let the total number of members be 100. Okay, how many young people are there? 28%. That means 28 by 100 into 100, which is 28. Okay, how many old people are there? If 28 are young people, 72 are the old people. Yes, Okay, sir. how many literates are there? 25, 60. 65% of the members are literate, 65 are literate. How many illiterates then? 100 minus 65, that is 35, right? Yes, sir. Now we are going to find Yes. out young literates. It is given that 25% of the literates are young. So this is the number of literates. Do 25, sorry, this is the number of literates. Do 25% of this, you will get number of young literates, right? Yes, sir. How many are old literates then? Yes, sir. So what is the total number of literate people? 65. From there subtract young literates, you will get old literates. Now Yes, sir. this total number of old people 72 has been divided into two parts. One is literate and the other is illiterate. Out of which old literates is 48.75. So how many illiterates, old illiterates are there? 72 minus 48.75, which is 23.25. I need to find out that this particular number is how much percentage of the total number of illiterate people. So that is 23.25 by 35 into 100, which is 66%. Okay. Okay, sir. Nilaji, any question on this? No, sir. No question. Okay. I'm sending you my process which I've done. Yes. Send it in this group. This can be done by X method also, but this sum, I mean, I think it can be done it much more easily with 100 method. So that will keep it little more. But I mean, I think both the processes are good. I'm sending it, right? My Chrome gets hung some of the times. This is the reason I hate online classes. Oof.
Yeah. আপনি কিছু বলছেন, শুনতে পাচ্ছেন? না না, আমি জাস্ট এইটা পেস্ট করে আমি তোমার অঙ্কটাতেই আসবো। এটা এত হ্যাং হয়ে যায় না ল্যাপটপটা, অনেকগুলো পিডিএফ খোলা আছে তো, ল্যাপটপটা লোড নিতে পারে না। ওকে, এনিওয়েজ এটা, so okay, I didn't send the next sum. I'm sending the next sum. Wait, let this laptop come back to life. What is wrong? Where's Shitama? What's wrong with this? I don't know. I'm sending. Wait, not able to connect to WhatsApp. Okay, Shitama. So I have sent you both the processes. Okay. Try out this sum, Shitama. Okay. This is 2020 only, some other slot.
Yeah, sorry guys, got dropped off. Okay, now 16. Super. স্যার In the morning we did number 13. Okay, now হ্যাঁ হ্যাঁ 16. Okay, in triangle ADE, E and B are the points on the sides AD and AC respectively, such that angle ABE is equal to angle ADC if, okay, so let us draw the triangle. এই অঙ্কটা comparatively easy, বুঝলে তো? Shritama, if you don't understand somewhere, frankly let me know. Okay, don't hide anything. All right, none of us Okay. know maths over here. We are all trying to learn. Okay, so ADC is a triangle. Now E and B are the points. So here we have E. Okay. Do you hear any background noise? লেগেছে দুজনে আরে গত জোরদার রবিবার লেগেছে গত গত রবিবার রাত্রিবেলা দুটো বেড়াল এরকম মারপিট করতে করতে পাতকোতে পড়ে গেছে, জানো? এ বাবা আমাদের এখানে পাতকো আছে, পাতকোতে পড়ে গেছে দুটো, আর তোলা যায়নি। হুম আবার কোত্থেকে, মানে প্রচুর বেড়াল আছে এখানে, আমাদের বাড়িতেই তো দুটো আসে, খেয়ে দিয়ে যায়। নিয়ে কি হলো বিড়াল দুটো ওরা পাতকোতে পড়ে গেছিল, সে মারপিট করতে 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 পাতকোর উপরে উঠে ধবাস করে নিচে পড়ে গেছে হুম পাতকোতে। নিয়ে ওকে বার করা যায়নি মরে না গেছে না, নিচে চলে গেছে, আর বার করা যায়নি। কে বার করবে পাতকোতে ঢুকে? নোংরা পাতকো একটা। ইএন বি আর দ্য পয়েন্টস অন দ্য সাইডস। মানে এদের ঝগড়াটা এমন লেভেলে যায় না, তো এখানে পুরো চারিদিকটা আর গম গম করে। Okay, such that angle ABE, so this angle is equals to angle ADC. This is what is given. AE is 6, BC is 2, BE is 3, CD is 5. I need to find out AB plus DE. Okay, so here we have to apply the concept of similarity. So how can we do that? এই দুটোতে অ্যাঙ্গেল এবিই কমন অ্যাঙ্গেল এডিসি কমন একটা অ্যাঙ্গেল কমন রাইট রাইট রাইট, এই অ্যাঙ্গেলটা কমন আছে, ঠিক আছে। এটাকে আমরা ধরো y নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে। এটা কমন অ্যাঙ্গেল আর অ্যাঙ্গেল এটাকে 180 মাইনাস y প্লাস এক্স নিলাম। আচ্ছা, তাহলে এটা যদি x হয়, না 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 সরি, আমি একটা জিনিস ভুল নিয়েছি।
দেখো এই দুটো অ্যাঙ্গেল তো ইকুয়াল, তাহলে এটা এক্স হলে এটাও এক্স। ওকে, এবার আমি এটাকে ওয়াই নিতে পারি, তাহলে এটা হয়ে গেল 180 মাইনাস উইদিন ব্র্যাকেট এক্স প্লাস ওয়াই। ঠিক আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে, এইবি ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে, মানে ইন ট্রায়াঙ্গেল এবি, অ্যাঙ্গেল ABE হচ্ছে এক্স, অ্যাঙ্গেল YB হচ্ছে ওয়াই। স্যার এই দুটো হ্যাঁ, করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল হবে না, অ্যাঙ্গেল এইবি আর অ্যাঙ্গেল এডিসি? না না না, বলেনি তো ইবি আর ডিসি প্যারালেল, যদি বলতো তাহলে হতো, যদি ইবি আর ডিসি প্যারালেল বলতো তাহলে করেসপন্ডিং হতো। আচ্ছা ইন ট্রায়াঙ্গেল আচ্ছা ADC। স্যার, এই হ্যাঁ, বিটাকে যদি ধরে নি থিটা, তাহলে বাকি দুটো 90 90 করতে গেলে 90 তো ধরতে পারবো না। এটাকে যদি একটা কোনো অ্যাঙ্গেল যদি ধরি, তাহলে বাকি দুটো অ্যাঙ্গেল বার করবো কি করে? অ্যাঙ্গেল বার করার আমার কোনো দরকার নেই, আমার জাস্ট বার করতে হবে কোন আচ্ছা, আপনি অ্যাঙ্গেলগুলো। জাস্ট রেখে এমনি ধরে নিয়েছেন, একটাকে হ্যাঁ এক্স হ্যাঁ একটাকে হ্যাঁ ওয়াই ধরে নিয়েছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 180 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই। তাহলে এসিডি হয়ে গেল 180 মাইনাস 180 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এক্স, দ্যাট ইজ ওয়াই, এটা হয়ে গেল ওয়াই। আচ্ছা, তাহলে এটা এবার তো দেখো আপনার হবে সিমিলারিটি দিয়ে। 180 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই, আবার আবার মাইনাস এক্স করতে হবে। হ্যাঁ, এসিডিটা তো, তাহলে এসিডিটা 180 মাইনাস এইটা প্লাস এটা, 180 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই 180 প্লাস এক্স, 180 মাইনাস 180 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস প্লাস এক্স। ওয়াই হ্যাঁ, প্লাস এক্স, মানে এই প্লাস এক্স অ্যাঙ্গেলটা, কেন হবে? এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাড করলাম আর এই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাড করলাম, এটা কথা অ্যাড করতে হবে, তবে তো আমি ওই সিটা পাবো। 180 মাইনাস এইটা প্লাস ওটা, হ্যাঁ ঠিক আছে, তো আমি ওয়াই পেলাম, ওয়াই পেলাম। এটা না, ইকুয়ালস টু 180 মাইনাস 180 মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস এক্স, দ্যাট ইকুয়ালস টু ওয়াই। তার মানে এটা হলো ওয়াই। হুম, তাহলে এখানে এসিডিটা দুটো অ্যাঙ্গেল কমন ব্যাস। হয়ে গেল। হ্যাঁ, এবার ইন ট্রায়াঙ্গেল AB অ্যান্ড ACD আমি দেখো কি কি পাচ্ছি, অ্যাঙ্গেল AEB ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল ACD, এটা একটা কমন। ঠিক আছে, অ্যাঙ্গেল ABE ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল ADC, এটাও কমন। আর অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল এটা তো, এইবি ইকুয়ালস আর টু অ্যাঙ্গেল, অ্যাঙ্গেল এসিডি, আর অ্যাঙ্গেল এবিই ইকুয়ালস টু অ্যাঙ্গেল এডিসি। হুম, AEB, আপনি ইএবি করলেন কেন? এই যে এই ওপরের অ্যাঙ্গেলটা, এটা তো কমন অ্যাঙ্গেল দুটো দুটো না ট্রায়াঙ্গেলের। আমি তো এই, আচ্ছা অ্যাঙ্গেল, না অ্যাঙ্গেল এই বিই আর এডিসি, হুম, ঠিক আছে অ্যাঙ্গেল, তাহলে আমি তো এ ইবিটাও বার করতে পারতাম, অ্যাঙ্গেল এই তো এইবি এই তো এই ইকুয়ালস তো টু অ্যাঙ্গেল এসিডি। এই তো তাই তো করেছি তো, এই তো করেছি তো। আচ্ছা, আপনি তিনটে অ্যাঙ্গেল ইকুয়াল বার আমি করেছেন তিনটেই এখানে, করলাম ইকুয়াল, ফ্রি দিলাম একটা, নাও। আর আরেকটা এবার কোনটা হলো? এই ওই যে আচ্ছা, অ্যাঙ্গেল বিএসি আর অ্যাঙ্গেল ইএবি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওপরে যেটা কমন অ্যাঙ্গেল ছিল এটা, ঠিক আছে। এবার এইটার বেসিসে আমি, সিমিলারিটি তো হয়ে গেল। এবার এইটার বেসিসে আমি ছোট ট্রায়াঙ্গেলের, দেখো আমি যদি এই দুটো অ্যাঙ্গেল নিই, এই দুটোর নিচে কে শুয়ে আছে, এই শুয়ে আছে, ডিভাইডেড বাই বড় ট্রায়াঙ্গেলের এইটা আছে, এখানে কি নিয়েছি, ওয়াই নিয়েছি, তাহলে বড় না ট্রায়াঙ্গেলের না এটা না নেব। স্যার, এখানে করেসপন্ডিংটা কি করে বার করা হবে দেখিনি। এই যে এখানে যদি আমি ওপরে, অ্যাঙ্গেল, ওপরে ছোট ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো, ওপরে ছোট ট্রায়াঙ্গেলে 180 মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ আর ওয়াই, ঠিক আছে, এই দুটোর নিচে কে শুয়ে আছে, এই ডিভাইডেড বাই, এই, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড় ট্রায়াঙ্গেলটার 180 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই আর ওয়াই, বড় ট্রায়াঙ্গেলের ওয়াই কোথায়, এখানে আছে, কে শুয়ে আছে, এসি। সি, তাহলে এটা এসি হচ্ছে, হুম, এই বাই এসি ইয়েস, ছোট ট্রায়াঙ্গেলের ওয়াই আর বলছে। এক্স এবার এর, ছোট ট্রায়াঙ্গেলে যদি হুম, ওয়াইটা ধরি আর এক্সটা ধরি, কে হচ্ছে বলো, ইবি আসছে, ইবি আসছে, বড় ট্রায়াঙ্গেলের ওয়াই আর এক্স এর তলায় কে ইবি, শুয়ে আছে, আর ওয়াই আর এক্স এর তলে হচ্ছে ডিসি, তাহলে ইবি কারেক্ট বাই ডিসি। কারেক্ট। আর একটা লাস্ট বাকি রয়ে গেল,
আর ছোটটা অ্যাঙ্গেলের একটা এবি, লাস্ট হচ্ছে বি, এটা এক্সটা যদি এবার ধরি, এক্সটা ধরো আর এটা ধরো। না এখানে তো দাঁড়ান 180, দাঁড়ান এ ই, আচ্ছা 180 আর এক্স এবার যদি ধরি, হুম, তাহলে তাহলে কি হচ্ছে হচ্ছে আমার এ বি বাই রাইট 180 বাই এক্স, আর এখানে আছে তাহলে এই দিকটা হচ্ছে এডি। রাইট এডি। ঠিক আছে, এবার দেখো আমাকে কিছু ভ্যালুস দিয়ে দিয়েছে। এ এর ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে 6, এসির ভ্যালু আমাকে দেয়নি। এসির ভ্যালু দিয়েছে? দেয়নি। এসিটাকে কি লিখতে পারি? এবি প্লাস বিসি এবি প্লাস বিসি 2। ইবিটা কত ইকুয়ালস টু দিয়েছে? ইবিটা হচ্ছে 3 ইবি, 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 ডিভাইডেড বাই ইবি 3 বিসি হচ্ছে দিয়েছে, 5। আমি এই বিসি হচ্ছে ইকুয়েশনটা 5। থেকে ইজিলি এবি বার করতে পারবো তো, শুধু এইটুকুনি থেকে? এবার হচ্ছে এবি, স্যার এবি তো জানি না, এবিটাই তো বার করতে হবে, ওটাই তো বার করতে বলেছে। আর এডি মানে হচ্ছে এই প্লাস ইডি। রাইট, এবার তুমি ট্র্যাকে এসে গেছো। তাহলে এবিটা 8 পেরিয়ে গেল। ঠিক আছে, তাহলে এবার এবি, এবিটা এবি রাখলাম, ডিটা প্লাস বার করে নাও। বিসিটা যদি এখানে দিয়ে দিই, তাহলে 3/5, এখানে 30 ইকুয়ালস টু 9 প্লাস 3ab, 21 ডিভাইডেড বাই 3 ইকুয়ালস টু ab, তার হুম, মানে দ্যাট ইজ ইকুয়ালস, মানে এবি হচ্ছে 7। এবি হচ্ছে 7 নয়, এবি হচ্ছে 8। কি করে স্যার এইটা আসছে? এই তো ক্রস মাল্টিপ্লাই করো না, 6 5 30, 3ab প্লাস 3 2 6। 5 6 আর 30, ওখানে 3 3 তে 9 প্লাস 3ab, আবার 9 কোত্থেকে এলো? 3ab প্লাস 6 হলো তো। এবি যদি 3 বিসিটা আসে, তো দেওয়া ছিল। ও আচ্ছা, না এটা বিসি, বিসি কোত্থেকে এলো? আচ্ছা বিসি তো, বিসি 2, তো আমি বিসি 3 তো নিচ্ছি 2। কেন? হ্যাঁ, তাহলে এবি 8। এবার এবার 6 মানে সিমিলারলি এটাকে ইউজ করো, এই পোর্শনটাকে ইউজ করো করে 3 ডিই বাই বার 5 করো। ইকুয়ালস টু 8 বাই এই প্লাস ডিই। এই মানে হচ্ছে 6 প্লাস ডিই, মানে 18 আর 40 প্লাস 3ডিই, 3ডিই ইকুয়ালস টু 20 বাদ দিলে 20 আর 18 মানে হচ্ছে 22, ডি ইকুয়ালস টু 33/2 আছে। না, এটা ভুল হয়েছে। এবি 3 ডিভাইডেড বাই সিডি হচ্ছে 5। কত আছে স্যার? 40, কত আছে 4, এই 22, 46 বাই 3। 22/3, 46 22/3 বাই 3, আছে না না না, অপশনই নেই। 46, এটা লিখে এবি 7, কার কারটা বার করতে দিয়েছিল স্যার? এবি প্লাস ডিই। এবি প্লাস ডিই, আচ্ছা হচ্ছে 24 প্লাস, হ্যাঁ স্যার এসে বেরিয়ে গেছে তো 46/3। এসছে তো? ঠিক আছে, ভালো, গুড। না ডিইটা আমি বলছিলাম 22/3, ওকে ওকে, আর হ্যাঁ দুটো হ্যাঁ, সেটা মিলিয়ে হতে হচ্ছে পারে। ডিটা 46/3। 22/3, দ্যাট ইজ কারেক্ট। দুটোকে অ্যাড করলে 46/6 সেন্টিমিটার। বুঝতে পেরেছো গল্পটা? হ্যাঁ স্যার, পুরোটা এই পুরো মানে আস্তে এসএস। আস্তে জিনিসগুলো একটু একটু করে ক্লিয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা হবেই। স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো শ্রীতমা। স্যার আমি না অ্যাপ্রোচটাই বুঝতে পারছি না ঠিক যে আছে, কিভাবে শুরু করব। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমি করে দিচ্ছি। আহ, আস্তে আস্তে ক্লাস করতে করতে বুঝতে পারবে। এই সুপ্রতিমেরও সেম টেস্ট। ঠিক আছে, ও এখনই বললো যে আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হচ্ছে। ঠিক আছে, ও ও আগে পারতো না, এখন ওর আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হচ্ছে। এটা করতে করতে প্র্যাকটিস করতে করতে হবে, হতেই হবে, এটাই ন্যাচারাল প্রসেস। আচ্ছা নীলাদ্রি, এই সামটা হয়েছে? সুপ্রতিম, এটা হওয়ার পর 19 করবে। ঠিক আছে, একটু দেখো। হ্যাঁ হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, এটা করেছো যে অঙ্কটা বললাম? হ্যাঁ কোনটা যেন? হ্যাঁ, কত এসছে আনসার? এক সেকেন্ড। 561। 61, মানে অপশন 1, দ্যাট ইজ কারেক্ট। ঠিক আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, পারফেক্ট হয়েছে। ঠিক আছে, আমি ওই করে এক্স 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 দিয়ে করেছি স্যার। এক্স দিয়ে এটা করলে হবে। ঠিক আছে, এক্স দিয়ে করাটাই বেস্ট, আমি বলবো এটা।
সুব্রত 19 করবে, ঠিক আছে? এটা করে 19 করো পরেরটা। এই অঙ্কটা বিশাল ইজি, ঠিক আছে? 66টা এটা তুমি ইজিলি করে নিতে পারবে। এটা 100 দিয়ে করার চেষ্টা করো, ঠিক আছে? 100 দিয়ে না, এক্স দিয়ে হবে। ওকে, এই সামটা আমি করছি শ্রীতমা, দেখো। Sir, I will do this one which you have sent in WhatsApp. Yes, let's try this one. Okay, sir. Okay. In May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat. Wait. So in May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April, okay? But spent rupees 150 more due to increase of rice and wheat by 20% and 12% respectively. If John had spent 450 on rice in April, then how much did he spend on wheat in May? এই অঙ্কটার মানেটা কি, যে জন মে আর এপ্রিলে সেম অ্যামাউন্ট অফ রাইস আর হুইট কিনেছিল, ঠিক আছে? কিন্তু রাইস আর হুইটের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ওর 150 টাকা বেশি ওর খরচা হয়েছে। অফকোর্স ধরো তুমি একটা জিনিস সেম অ্যামাউন্ট কিনতে চাও কিন্তু তার দাম বেড়ে গেছে, ঠিক আছে? তাহলে তোমাকে তো বেশি খরচা করতে হবে না, তোমার টাকাটা তো বেশি লাগবে। এবার বলছে স্যার ইফ এখানে সেম অ্যামাউন্ট বলেছে, মানে কি দুটোকেই আমাকে এক্স ধরতে হবে না? হ্যাঁ আলাদা দুটো না, একটাকে এক্স ধরবে একটাকে ওয়াই ধরবে, এরকম করতে পারো, ঠিক আছে? মানে রাইসটাকে এক্স ধরো, হুইটটাকে ওয়াই ধরো, এরকম। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, বাই মানে কি কতটা বেড়েছে, মানে বাই মানে 20% হচ্ছে, বাই মানে হচ্ছে যেটা আমি 20% প্রথমে বললাম যে এক্স ইনক্রিজড বাই 20%, দ্যাট মিন্স এক্স প্লাস 20% অফ এক্স, that is the meaning of increasing by. So in May, okay, so rice amount, okay, is x kg, wheat amount is y kg. So we can take this one variable at a time. Like I did it that way. Like I did not take x and y separately. I just Okay, solved it by taking wheat, the amount of wheat, like amount as x, not the quantity. I took the price as x only, the wheat price as x. okay, Because wheat I think there is there's no need to go for two variables. We can just solve from the amount spent only. The difference between the two amount is 150. So and it is given like that. So it can be done in one line. So like Okay. that, it will be easier, time saving. Okay, you are saying that 150 more due to price of increase. Okay, you do one thing, you send your process. Okay, I'm sending my process. You can just have a look at that. yes, let me do it in this way once. So rice amount is x kg, wheat amount is y kg. Okay, because I mean if it is compact then Shitama might not be able to understand that, so just for more clarification, so rice amount is taken as x kg, wheat amount is taken as y kg. Okay, so price of rice, I can take say rupees
with the same amount of rice okay. In May, so first of all I have to take April. I have to take April first. স্যার বুঝবো কি করে যে কোনটা দিয়ে শুরু করতে হবে? দেখো, in May John bought the same amount of rice that he has bought in April. মানে আগে কোনটা হয়েছে, আগে কোনটা মাস আছে, এপ্রিল, তাই তো? হ্যাঁ পরে মে, তাহলে এপ্রিলটাকে আমি ইনিশিয়াল ধরি, ঠিক আছে? আচ্ছা হুম হুইট এক্স কেজি নিচ্ছি, রাইসও এক্স কেজি নিলাম, ঠিক আছে? প্রাইস অফ হুইট হচ্ছে রুপিস ওয়াই পার কেজি, প্রাইস হচ্ছে রুপিস জেড পার কেজি। কেন স্যার ওয়াই প্রাইস? কারণ প্রাইসগুলো তো আলাদা, মানে হুইটের পার কিলো কস্ট আলাদা, রাইসের পার কিলো কস্ট আলাদা। আচ্ছা, টোটাল কস্ট অফ হুইট কত হবে? এক্স ওয়াই। টোটাল কস্ট অফ রাইস কত হবে? এক্স জেড। Okay, total cost of wheat is xy and total cost of rice is xz. Now it is given if John spent 450 rupees on rice in April, একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? তার মানে xz এই ভ্যালুটা দিয়ে দিয়েছি 450, বাস এতটাই রাখবো, এটা এখন কিছু করব না। এবার আমি মে মাসে চলে যাই। মে মাসে বলছে যে সেম খরচা হয়েছে, হুইটও সেই এক্স কেজি, রাইসও এক্স কেজি। প্রাইস অফ হুইট কত? দেখো হুইটের প্রাইসটা বলছে বেড়েছে বাই 12%, তার মানে হুইটের প্রাইস আগে কত ছিল? ওয়াই, সো ওয়াই প্লাস 12% of y, which is 4 3 is 12, 425, so which is 28 by 25 y. Okay, price of rice is going to be what? Rice is z, earlier it was z plus কত বেড়েছে রাইস? 20%। 20%। Okay, now what is going to be the total cost? See, same thing, I'm just doing the same thing. Total cost of wheat is going to be 28 into x, that is 28 x by 25. Total cost of rice is going to be okay. Now we already have the value of xz, right? Yes. So that means I can just substitute it over here. 540. Okay, also it is given that he had to spend 150 more. So what is the total final price? 540 540 plus 28. 150. No 540 plus 28 by 25 xy, right? This is the total price. Okay, minus what was the initial investment? So that is 450. 450 means this one plus xy, that is equals to 150. So এটা বুঝলাম না, 540 plus 28 540 কোথায়? এই যে 540 হচ্ছে total cost of rice and total cost of wheat is 28 by 25 xy, right? আচ্ছা হ্যাঁ। So I added this one minus 450 was the total price of rice initially plus xy was the total cost of wheat. The difference between these two is 150. Now see, all we are left is xy, which is very easy to calculate. So we can do the 90 plus, this is a very simple calculation, there is 3xy
by 25 to 150. To be excuse me. Okay, so xy is coming as 500. What is xy? Xy is the total cost of the wheat. How much did he spend on wheat in May? So in May, what is the price of wheat? 20 xy. 28 I by think. 25 xy. Okay, so I just need to find out the value of this. That is 28. That is 560. Option 1. Did you understand? Yes. স্যার এটা হচ্ছে এপ্রিল আর মে এর মধ্যে ডিফারেন্সটা হ্যাঁ 150। হ্যাঁ, মানে মেতেও যত টাকা খরচা করেছে রাইস আর উইটের ওপর মাইনাস এপ্রিলে যত টাকা খরচা করেছে তার ডিফারেন্স। আচ্ছা মেটা আগে তারপরে। কারণ দাম বেড়ে গেছে না, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে তো। Okay, now let us go through the process that Niladri has sent. Okay, if that is small, then you can definitely follow that as well. Okay, so Niladri has taken wheat as x. Okay, and then 540 plus okay, 540. So how did you get this 540, Niladri? Yes, sir. How did you get this 540? Wait. 150 more than. Okay, so 450 is the Hmm? total rice price in April. Hmm? So 20% increase. So 20% increase is 90. 20% of 450 is 90. So 450 plus 90 is 540. Got it. Fine. Okay. So you have done it completely based on the wheat price, right? Yeah, completely on the. Like I assume the wheat price to be X, but then I solve it like a total X on the total expenditure, like that. How Okay. much total he has to spend, like. Hmm. Okay. Yeah, this process is correct. Fine. Okay, so you have considered So the what I did is that 540 is the new price of the wheat. okay. So but Sorry, 20 rice. 20 540 is the new price of the rice, Yes. rice, Yes. and then it has. Hmm. Yeah, and then the wheat price has Hmm. increased by 12%. So if I assume it to be X, then that one is 28X by 25. So that Got is it. the new one. Got it. And the initial one was Very good. 450 and then it was X. So the Excellent. difference between the two is 150 because it is said that 150 more he has spent. So that's Right. it. Right. Excellent process. That can also be done. That is of course a better one. Okay. So Shridhama, you see what Niladri has done. I think that we must learn this process as well. But you can do whichever process is clearer to you. I have sent you the picture. Did you? Okay, I think I sent you, right. So what Niladri has done,
he has done with less number of variables. Okay, you see it is given that John had spent rupees 450 on rice in April. Okay, and it is given that the price of rice has increased by 20%, right? So in April, okay, in April, I'm just doing it in a much more elaborated manner, just for understanding. It's time for this laptop to retire actually. So in April, okay, price of rice was rupees 450. Okay, now it is given that in May the price of rice has increased by 20%. So in May, price of rice is what? 450 25. plus 450 20% of 450. So that is going to give 540 rupees. Okay, for rice. Now he has taken in April price of wheat as X. Okay, so in May price of wheat is going to be what? 12% more. That is X plus 12% of X. Right, now Yes, if sir. I add both of this, sorry, and subtract it from the initial price. So initial price, what was the initial price of rice? 450 plus what was the initial price of wheat? X. The difference is going to be 150. That is going to give me the same answer. So X will give me 500, right? X will come 500. I need to find out how much did he spend on wheat in May. So in May, so in May, how much did he spend on wheat? That is 28 Okay. by 25 into X. X is 500. So that is going to give me 560. Okay. Okay. So you have both the processes. Whichever you want, you can do it. Okay, so I share, I think, another sum with you. Yeah, this examination sum is very simple. Try this out, Sritama. I think I shared this. Yeah, this sum in final examination. Try this out. This is very easy. Let me do one sum. Okay. হ্যাঁ সুপ্রতিম হ্যাঁ স্যার 19টা করছি তাই তো হ্যাঁ পেরেছো না না let me just put up the headphone for some time
The sides AB and AC of a triangle ABC are produced to P and Q respectively. The bisectors of angles CBP and BCQ meet. এইটা নয় তো, দাঁড়াও দাঁড়াও, হ্যাঁ এইটাই তো, হ্যাঁ ঠিক আছে, তো হালকা হালকা লেখা ছিল তো। স্যার এটা বোধহয় একটা থিওরেম বেসড অঙ্ক। না, থিওরেম বেস নয়। সাইডস এবি এন্ড, এবার দেখো এবি আর এসি প্রডিউসড মানে জানো, মানে ওই নিচে থেকে একটু লম্বা হয়ে যাবে দুটো সাইডে। হ্যাঁ এখানে একটা আউটসাইড একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করছে, যেটা ওই এই সাইডে মানে আরো একটা ট্রায়াঙ্গেল নিচে করে একটা বোধহয় বাইসেক্ট করবে। হুম স্যার দাড়িটা হবে কি নিচে, না শুধু যে ওই ইয়ে থাকবে? জয়েন করে দিলাম, আচ্ছা দেখছি তো বাইসেক্টরস মানে সি বি, একটা পয়েন্টে তো গিয়ে মিট ও করছে। সরি সরি, হ্যাঁ এটা পয়েন্টে কি মিট করছিল না, তো বাইসেক্ট পি এন্ড কিউ রেসপেক্টিভলি, সিবিপি বাইসেক্টরস অ্যাঙ্গেল সিবিপি এইটা, বিসিকিউ, এটা হচ্ছে আর, এই দুটো অ্যাঙ্গেলস ইকুয়াল, আমি যদি এটা এক্স নিই, এটা এক্স, ওয়াই নিই, এটা হচ্ছে ওয়াই। স্যার বাইসেক্ট করছে মানে এটা তো ইকুয়াল হাফ হচ্ছে। হ্যাঁ এই তো ইকুয়ালে ভাঙলাম তো, হ্যাঁ অ্যাঙ্গেল এইটা হচ্ছে 44 ডিগ্রি, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ বিআরসি এর হাফ? what is the measure of half of angle BRC? half of angle তাহলে BRC দেখো এটা হয়ে গেল 180 মাইনাস 2x, এটা হয়ে গেল 180 মাইনাস 2y, ঠিক আছে। এবার 180 মাইনাস 2x প্লাস 180 মাইনাস 2y প্লাস 44 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 180, 180 180 কেটে গেল 4, 112 হচ্ছে x প্লাস y, ঠিক আছে। এইটা কত হবে? অ্যাঙ্গেল বিআরসি হচ্ছে 180 মাইনাস x প্লাস y হচ্ছে 180 মাইনাস 112, মাইনাস করলে পাবো হচ্ছে 8 6, আচ্ছা হাফ 34। স্যার 34, এইটা কি করলেন এখানে? এখানে তো এক্স ওয়াইটা বুঝলাম যে এটা এই দুটো মিলিয়ে 112 আসছে। হুম অ্যাঙ্গেল বিআরসি বার করতে গেলে 180 মাইনাস এক্স ওয়াই, স্যার এখানে তো এক্সটাও তো আমাকে হাফ নিতে হবে। কোনটা এক্সট্রা হাফ নিতে হবে কি বলছো? কেন এক্স হাফ কেন স্যার নিতে হবে? এখানে তো এক্স আর ওয়াই পুরোটা মিলিয়ে তো 112 ছিল, হ্যাঁ এবার এখানে তো অ্যাঙ্গেলটাকে বাইসেক্ট করছে, হ্যাঁ, তো আরে বাবা অ্যাঙ্গেল এই যে বি আরটা এই তাহলে যে, এক্স প্লাস ওয়াই বাই 2 করতে হবে না কেন স্যার? কেন বাই টু করবো?
আমি একটা পিসকে এক্স নিয়েছি, একটা পিসকে, আমি টোটালটা এক্স নিইনি, আমি সিম্পলিসিটির জন্য একটা পিসকে এক্স নিয়েছি, আমি 2x নিয়েছি পুরো অ্যাঙ্গেলটাকে। আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পেরেছো? পুরো অ্যাঙ্গেলটাকে আমি 2x নিয়েছি, যাতে ইজি হয়ে যায়, x বাই 2 পুরো কোনো ঝামেলা না আসে। আচ্ছা বুঝেছি। কিন্তু এটা কম্পারেটিভলি ইজি ছিল আমার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ 21টা করো। Okay, Nirajji, are you able to do this sum? This is quite easy. কতটা বলেন 21? 21, yes. So 399. Okay, wait. This one, 399. Okay. Option 3 is the right answer, I think. That's correct. Okay, Shiparna, sorry, Sitama. স্যার এখানে কি ইকুয়েশন ফর্ম করে করতে হবে? দেখো ইকুয়েশন তো সব জায়গাতেই করতে হবে, ঠিক আছে? ইকুয়েশন না না ফর্ম মানে করলে এখানে আননোনটা পাবে কি করে? এখানে মানে বিষ্ণু ইজ 23 লেস, তো মানে এটা কি হুম বিষ্ণুর মার্কস মাইনাস 23 ইকুয়ালস টু আশার মার্কস প্লাস 32 সরি 34 হুম এরকম? হুম দেখো পুরো জিনিসটাই হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে অন রামেশের মার্কস। Okay, it is completely dependent on Ramesh's mark. So the marks obtained by Vishnu is 23 less and that by Asha is 34 more than the marks obtained by Ramesh, right? Let me take Ramesh got x. দেখো ক্যাটের অঙ্কতে সবসময় চেষ্টা করবে যে সব থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে তাকে ভ্যারিয়েবল নিতে, তাকে x নিতে বা তাকে 100 নিতে, যে সব থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট। রমেশের মার্কসটা কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, এখানে দেখো বিষ্ণু আর আশার মার্কসটা রমেশের উপর ডিপেন্ডেন্ট, রমেশের মার্কসটা কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, ঠিক আছে? তুমি যদি একটা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কি এক্স নাও তাহলে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে হবে, যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটাকে এক্স নাও। সো রমেশ টেক রমেশের মার্কস এস এক্স, ঠিক আছে? তাহলে বিষ্ণুর মার্কসটা কত হলো? 23 লেস দ্যান দ্য মার্কস, সো এক্স মাইনাস 23। আশা ইজ 34 প্লাস এক্স। ওকে, এবার কি বলছে দেখো, আমি নি লেট দ্য টোটাল মার্কস, আমাকে তো টোটাল মার্কসটা বার করতে হবে। কেন টোটাল মার্কস মানে কি? কততে পরীক্ষাটা হচ্ছে, ঠিক আছে? কততে পরীক্ষাটা হচ্ছে। আচ্ছা, সেই টোটাল মার্কসটা কি করে বার করবো? দ্য মার্কস অবটেন বাই গীতা। কেন আমাকে বার করতে হবে? কারণ বলেছে যে গীতার মার্কস হচ্ছে 84%। ওকে, গীতার মার্কস হচ্ছে 84%, 84% of what? 84% of the total marks. So let the total marks be m. Okay, so Vishnu's marks
is given as 52% of m, right? So x equals to 0.52 m plus 23, and Asha's marks is 64% of m, right? So x equals to 0.64 a minus 34. In both the cases it is x, so I can just equate both of them. So that is going to give me, if I calculate it, 1925. 475. So 475 is the total marks. Okay. Now what I need to find out? I need to find out 84%. Geeta got 84%. So how much Geeta got? 84% of 475. Now that's it. All I need to do is calculate. So 25, I can do 25, 25 fours are. Okay. If you calculate it, you will get 99, 399. That is option 3. You understood? Shrutama, tell me if you have not understood. Tell me. স্যার এখানে বার করতেটা কি করতে হয়? এখানে বার করতে বলেছে what is the marks obtained by Geeta. Geeta has scored 84% in her examination. ঠিক আছে, যেমন ধরো তোমার স্কুলে যদি 100তে পরীক্ষা হয়, কলেজে 100তে পরীক্ষা হয়, 100তে পেপার যদি হয়, and if someone tells that you have got 84%, that means what is the marks you got? 84, right? It might, why? Because you got 84%. 84% means what? 84 by 100 of the marks out of which the examination took place. So that is 84 by 100 into 100, right? That gives you 84 marks, হ্যাঁ right? Now it might happen that the full marks is not 100. The full marks is in something else. Say your paper is out of 150, right? Your paper is out of 150. Now you got 84%. Now as I told you that in percentage always the whole thing is considered as 100, right? So if your paper is out of 150 marks, then what is 84% of 150? 84% of 150 is something not 84, more than that, right? So I need to find out that what is the marks out of which this examination is happening, right? Because it is given that Geeta got 84%. Now I don't know that out of how much the paper is being conducted. It might not be 100. Okay, so we have to find out the total marks. Okay, so the total marks is taken as m, and we found out the total marks, it is 475. Now you do 84% of 475. আচ্ছা স্যার হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? না বলো, আমি হ্যাঁ আবার স্যার বোঝাচ্ছি। না স্যার বুঝতে পেরেছি
So today we have done all the sums of percentage from 2020 paper. Okay, we will dedicate one more day when we will solve the percentage questions of 2023, the latest one. Okay. Okay, sir. Niladji, okay for you? Fine, sir. No problem. So on Friday, so tomorrow today Ishika really couldn't join the class because she had a load shedding at Bellu station. Okay, so I don't know, maybe tomorrow I'll have to repeat this questions. That is fine. On Friday night, okay, Friday night we will do percentage questions from 2023 paper. Okay, and that will be the last class on percentage, and then we will move to some other chapter as well as LR. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay then. So Niladri and Shitama, if you don't have any question, you can drop off. I'll just do one sum for Supratim Okay, and we will end this session. fine. Good night, sir. Yeah, good night Niladri. Good night, sir. Good night Shitama. Bye. হ্যাঁ সুপ্রদীপ এই অঙ্কটা করছি কোশ্চেনটা বন্ধ কর। হ্যাঁ সুপ্রদীপ আছো? হ্যাঁ স্যার। Okay, so in triangle ABC, angle A is 52 degree, O is the orthocenter of the triangle. ঠিক আছে, ডায়াগ্রামটা তো বুঝেছি, এঁকেছি, কিন্তু ব্যাপারটা তারপরে করতে পারছি না।
orthocenter. O is the orthocenter. BO and CO. এটা হচ্ছে O। ঠিক আছে, এবার the bisectors of angle OBC, OBC এর আবার bisector, এটার আবার bisector, so bisectorটা এরকম আসবে, meet at P. Then find the measure of angle BPC. I need to find out this. তাহলে দেখো এখানেও সেম জিনিস করব। if the bisector of angle OBC, এটাকে নিচে করে বানাই, যদি x হয় এটা x, যদি y হয় এটা y। এবার তাহলে BCE হচ্ছে 180 minus 90 plus 2x, angle CPF so minus স্যার অ্যাঙ্গেল ও আর অ্যাঙ্গেল পি এর মধ্যে কোনো রিলেশন আছে? অ্যাঙ্গেল ও আর কি অ্যাঙ্গেল পি না, কিচ্ছু রিলেশন নেই। 90 minus 2x, I need to find out this. Done. বুঝতে পেরেছো? একদম সিম্পল। না স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি।
আজকের ক্লাসটা তাহলে অঙ্কটা দিয়ে শেষ হলো। দেখো এটা 52 ডিগ্রি, ঠিক হুম। আছে। বিপিটা হচ্ছে বাইসেক্টর অফ অ্যাঙ্গেল ওবিসি, পিসিটা হচ্ছে বাইসেক্টর অফ অ্যাঙ্গেল ওসিপি, ঠিক আছে। হুম। আচ্ছা হুম। এটা এক্স কেননা বাইসেক্টর বলেছে তাই আমি এক একটা পিস এক্স নিলাম। এটা হুম। ওয়াই কেননা এক একটা পিস ওয়াই নিলাম, ঠিক আছে। এবার দেখো ইন ট্রায়াঙ্গেল, আমি ট্রায়াঙ্গেলটা নিচ্ছি, ইন ট্রায়াঙ্গেল বিইসি, ট্রায়াঙ্গেলে এটা আমার কত 2x, তাই তো। তাহলে আমি হুম। এটা কত পাবো, অ্যাঙ্গেল বিসিটা কত পাবো, 180 মাইনাস 90 মাইনাস 2x, এটা হচ্ছে এটা অ্যাঙ্গেল বি কোনটা বার করছেন? বিসি এইটা, বিসিটা কি হবে 180 অ্যাঙ্গেল বি মাইনাস, বি বি বিসিই। হ্যাঁ আচ্ছা, 180 তাহলে এটা মাইনাস, তো আপনার 180 মাইনাস 90 মাইনাস 2x। 180 মাইনাস 90 কেন, এই অ্যাঙ্গেলটা 90 প্লাস 2x, মাইনাস করলে 90 মাইনাস 2x, ঠিক আছে। 180 মাইনাস 90 প্লাস 2x। হ্যাঁ, আচ্ছা সিমিলারলি সিবিএফ, মানে এটা এটা আমার টোটাল বিইসি ট্রায়াঙ্গেলটার বিসি, অ্যাঙ্গেলটা বেরোচ্ছে সিএ। রাইট ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিই, তে আচ্ছা অ্যাঙ্গেল, দাঁড়ান, এখানে 180 মাইনাস 90 প্লাস 2x বললেন না 2y বার করছেন? এই তো এক্স প্লাস এক্স অ্যাড করলাম তাই 2x হলো, এই টোটালটা তো হ্যাঁ 2x, হ্যাঁ এই হ্যাঁ টোটালটা 2x, ঠিক আছে। হ্যাঁ। এবার স্যার অ্যাঙ্গেল বিটা তাহলে বার করবো না? অ্যাঙ্গেল বি আবার কেন বার করবো টোটালটা, না ওটা কেন বার করবো, কি দরকার আছে। আমি অ্যাঙ্গেল ও টা বার একটা করলাম, বার অ্যাঙ্গেল করবো। বিটা বার করেছে, এই যে সিবিএফ মানে ইন ট্রায়াঙ্গেল সিবিএফ, সিবিএফ অ্যাঙ্গেল সিবি ইন এফটা কত, ট্রায়াঙ্গেল সিবিএফ। হ্যাঁ আচ্ছা, আলাদা 180 আলাদা বার মাইনাস করতে হবে। 180 মাইনাস ব্র্যাকেটের মধ্যে এই যে এটা আবার 2y হয়ে গেল, 2y এটা 2y প্লাস 90 ডিগ্রি, এটা হচ্ছে 90, সেটা করে কি হলো 90 মাইনাস 2y, ট্রায়াঙ্গেল দাঁড়ান, ইন ট্রায়াঙ্গেল ইসিবি আর ইন ট্রায়াঙ্গেল এফবিসি হুম 180 মাইনাস 90 প্লাস 2y। হুম আচ্ছা, না ইন ট্রায়াঙ্গেল এবিসি, এবারে টোটাল এবিসি তে কত হচ্ছে 90 প্লাস 2x, যেটা হচ্ছে তোমার এই অ্যাঙ্গেল বিটা, এই যে অ্যাঙ্গেল সিটা এটা প্লাস এটা প্লাস 52টা হচ্ছে ইকুয়াল টু 180, স্যার শুধু 90 90 মাইনাস 2x না, না এখানে হচ্ছে 90 মাইনাস 2x, এটা হচ্ছে 90 মাইনাস 2y। হুম তাহলে প্লাস, এই 52 প্লাস এই দুটো মিলিয়ে তো 180 হওয়া উচিত। সেটাই তো করেছি, হুম। সব মিলিয়ে 180, সেখান থেকে আমি ক্যালকুলেশন করে এক্স প্লাস ওয়াইটা বার করলাম, এক্স প্লাস ওয়াই হচ্ছে 26 ডিগ্রি, ঠিক আছে। আমাকে বার করতে হবে x বিপিসি, plus y equals to 96। আমাকে বার করতে হবে হ্যাঁ, বিপিসি, সো হোয়াট ইজ অ্যাঙ্গেল বিপিসি, 180 মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই, 180 অ্যাঙ্গেল মাইনাস এক্স প্লাস ওয়াই বিপিসি 180 মাইনাস এক্স প্লাস মাইনাস ওয়াই, x plus y এক্স প্লাস ওয়াইটা কত equals to 26, 180 minus 154, 26 equals to 154। হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, এতটাই রাখি আজকে, চলো কাটছি।